Every week, join us for My Story and Poetic Wednesday on DENKIM TV for the best poetic vibe. DENKIM TV, bringing you the best. Thank you so much for this opportunity. Welcome back to DENKIM TV. I'm so happy today for this third edition, which is the Poetic Wednesday with IMC DENKIM in the DENKIM TV. Thank you so much for joining us today. Today we have two very important guests, and one of them is my favorite poet, and I love these two guys. So welcome, be ready for this. We are going to introduce our guests immediately after this short commercial break. Stay with us, stick around. Hey, welcome. Woo! It's called Equator. Maseno Equator Hotel, maze. Woo! Karibu maze. This is Equator. Maze, karibu sana. Let's do this together. Maze, this is the best place you can be. Best accommodation. Thank you so much for creating your time to be with us. We have our guests today, being our third edition of the Poetic Wednesday. I saw it fit to bring you the best of the best, and you will concur with me immediately when you hear the works they are doing. Hey man, thank you. Mazi, tuanze na wewe. Si utuambia tu jina ID pale, jina yako usanii tujue itaendelea ni aje. Okay. Jina yangu ID ni BRIGHTON Midigo, na jina yangu ya stage ni Poet BRIGHTON. Poet BRIGHTON. Aha. Ndio sasa. Hey, to my left. Napenda kazi yako baba. Welcome. Oh, let's introduce. Tuanze majina tu. Zina ID ni Muga Brian. Actually mimi ni Brayo. Stachoma. Niko Fields most. Artistically tuanze na poetry. Kwa poetry mimi ni mtukufu mwenye fimbo na mimi mwaga wino. I'm the lord, the road, the rhyme lord, la poet, silent maker. Yeah, mimi ni mtukufu man, the rhyme lord. Yeah. Happens pia mimi ni actor, director, maker. Kwa film Lord Muga. That's the brand. These guys are CEO. a million names, and thank you so much for creating your time. Thank you so much, Brandon, for creating your time to be with us today. So I will start with generally. I told you as I introduced in the last scene. I said I avoid so much personal life. I love entailing on poetry because that is what has brought us here today. Also, you know, good vibes, good things. Ndio tujue na nani atinadi. Tuanze nayo Brighton. Wewe na poetry mulianza wapi? Where did you meet? Because I am sure there's somewhere you met you and poetry. Mulianza na wapi? Poetry ilianza back then in high school. So nilikuwa napenda poetry kabla nijue niliandika. Nilikuwa napenda poetry sana. So shua poetry kwa TV lazima sisi ni watch. So nikiona tu spoken word artist na something jamani creative. But nilikuwa napenda spoken word sana. So tulikuwa andika ngoma kabla niandike spoken word, tulikuwa andika tu ngoma ya kuimba tu hapo tu backbencher class. Tunakutia kujinice tu na discount fulani. So tuandika tu ngoma ya kujinice. So hiyo kwa hiyo part ya kuandika ngoma niliandika part fulani ya rap ikatoka kama spoken word. Nikaniambia bro, hiki kitu ni spoken word. So kuanzia hapo kaanza kuichora. Long story ba. Mzee, mtukufu. I love calling him mtukufu by the way. Mtukufu. Wewe na poetry mlikutana wapi? Where did you two people crash? Poetry. Poetry. Sema tu kwanza mimi ni poetry. Poetry tumeanza tena kitambo sana. Since zile days class 3 tukianza. Mungu nipe sura mbaya. Yeah. Since hizo times manze. Your mom ilijibiwa. Yeah, my mom ilijibiwa. Alafu my mom pia ni poet, sasa unajua ni kitu ina run kwa family. So the first line iliandika ilikuwa inaitwa Doni Msahau, ilikuwa inaitwa #ifikia wazazi. Ilikuwa pressure time hiyo #ifikia wazazi ilikuwa imefika. Then I was actually nilikuwa naandikanga poems, actually strictly English poems zile za kuandika kwa kitabu. And actually nilikuwa nimeandika almost 120, nilikuwa nimefika nilikuwa na ile kimia every day is a day for poetry. So kila day nilikuwa naandika
line hivi. That's nice. So ikafika point kazimba. So nilikuwa na watch akina Teardrops, akina Rascodiso through the times high school and vile niliperform the first English piece yenye nimeandika ndo wasaka niambia hebu da unaweza duishe. So ili ifikia wazazi ilikam tulikuwa tu daro tunaambiwa hashtag fulani ifikia wazazi na trend lines zikakam tukaandika tukakuwa na but then ilikuwa nasoma western so ika happen kulikuwa na sijui talent festival or something ya wasi hapo chuo tena nikapiga hiyo shit. Ilikuwa hiyo ndio the first time nilifika stage na nilikuwa nimevaa ma costumes and blah 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 nilikuwa na perform bio and nilikuwa nimevaa kanzu man ilikuwa moment ingine epic sana. Hiyo ndio first time nili meet poetry but in real sense time nili meet poetry nikaanza ku grow actually hiyo ni time seed ilikuwa bad time nili grow up at GSQ Maseno. You in the first place niliwahi perform kwa audience ina ka formal audience ina react audience ina breathe hiyo ndio ilikuwa the first time na vile niliperform Maseno imekuwa breeding ground yangu and tentacles zangu hazija grow anywhere but yeah tuna hope sana. Thank you. Hey, that's a long story with poetry. Thank you so much for sharing that. Now, because of time, I want us to immediately speak about, it has not been a smooth journey. It has not been all smooth. There are challenges you have faced as a poetic. Na tuanze na BRIGHTON hapa. Bali na kuheshimu sana kidogo. Mazio doing a good job here. So, what are the challenges you may face pale kwa industry umesikia tu mazio hii nayo imenikalia pabaya. For example, kama poet, poet cannot mind his own business. Ni ngumu sana poet mind his own business. So unaweza andika piece, msee akwambie, msee umetuingilia sana. So poet hizi mind his own business. Utapata for example, watu wako kwa club. Unataka kuandika piece, the bad things about club. Yeah. But unasema let me mind my own business. So morali inaisha hapo. Alafu pia kuna challenge nyingine hapa. But though this is weird. So for example unatembea ka line kanakuja kwa kichwa so inabidi ujiongeleshe. Ndio perfect. So msee akipatana na wewe anakuona unajiongelesha. So inabidi uanze kuimba kidogo ndio mchanga. Well, thank you so much. Hapo kwa kujiongelesha ni kweli. Aya. Nipe sura mbaya. Mtukufu. Yeah. Baze hiyo jani nimesikia ni tough. But maze kuna zile vitu zimekukala ukaona yenyewe hapa nimegongwa pabaya. So some of challenges umeface kwa poetry industry. Poetry, industry ya poetry hatuna much kukua proud of. But kuna much ya kusema yes we are moving somewhere kwa industry ya poetry Kenya. And according to me poetry industry imekuwa ni old. Na ni gold. Na ni old design. Ni industry imekuwa old watu wakaisahau. Like ni kama ule mzee fulani home amekuwa mzee mkamdich. That's how poetry industry imekuwa treated. Na okay in the years nimekuwa kwa poetic industry nimekuwa let's say 3 years and nimekuwa tunaweza sema kuna light at the end of the tunnel but the goal ni to speak your mind at the end of the day. Ilikuja nikasettle to that point. Goal ni to speak your mind more than thinking about what people think about kitu nimesema ama kitu ni watu watakupea after umesema juu kitu unasema. So at the end of the day ni passion. Do if you akianza kuingia kwa let me tell you ukiingia kwa industry ya poetry uanze kusema nitaenda hiyo niende hiyo show ni bambe wasee hiyo show nyingine waniita waniambia watanilipa do. Men una dream haitawahi happen. Technically speaking poetry ya industry ya poetry sitaki kusema high grow but haijakuwa commercialized. Tuja commercialize poetry hailipi. And hata mimi nataka one day tutakuwa na ile dream ya poet analipa. Poet ana drive, poet analipa rent. Si poet ana switch from poetry to rap. Yeah, hiyo ndo growth ina happen. Unapata ule msemo kwa look up to switch anaanza kuimba. Unani feel? Ameacha ama yeah. Wow. There is so much to speak about poetry and thank you so much for speaking out that and that's why Maze DENKIM TV has decided
to push and ensure that our industry of poetry, they're not turning to something, they're not turning to do other things rather than taking and measuring on what mazee. Mimi nasemanga talanta ni God amekupea. Unanielewa? And I believe if I stand to be corrected, I believe that talanta ni ile kitu msee anafanya ni God amekupea ufanye to survive for us. How serious? It put food on your table, ilipe your rent, ilipe bills hapa na pale. Saying let's support our industry na tuone kwamba ina push forward. Thank you so much for creating your time with us. And now you're going to the best session kwangu. This is always my most amazing and my favorite session in this show. So, mazidona kusikia kazi yenye our friends here are doing. So, we're going to hear their work immediately after this commercial break. Every week, join us for My Story and Poetic Wednesday on DENKIM TV. Welcome back to my most favorite session in this show. So maze, tunaanza from right kusikia kazi ambayo inafanyika kuenja maze. Mistari hapo iko moto. Stay tuned maze and enjoy. Welcome. Yeah maze. Right on, skiza. So hii piece inaitwa Chemistry Love. So mwalimu wa chemistry alisema drug is a substance that when taken it alters the function of the body. Then you are my drug because you alters the function of my heart. Ile siku ya kwanza kukuona, my heart was burning like an luminous flame. Vijana walikuogopa juu play hard to get kama sub ya moles. But hii nilisema kama mbaya nitakukatia, wacha acid react na potassium explode. Nikakukatia ukaingia box. Mafisi wakajaribu kutitrate our love using burette, wakapata wana pipette. Imagine kwa warembo wote nimefilter, wewe umebaki kama filtrate, au wengine ni maresidue niliwatema tu. Ukinikiss on my cheek na unasikia tu pop sound. Ukinihug na feel nimebalance hiyo equation. Wewe ni mrembo, watu kutembea, figure yako imesimama ni kama imerudiwa na triple stand. Kwangu wewe ndio kama catalyst, cause you speed up the rate of my love reaction. Bado wewe ni catalyst, so ulikata list ya mafisi ukanibakisha. Kwa pH table kuna potassium, magnesium na lithium, but kwangu wewe ndio my element. Wacha nikuite mrembonium, and your symbol will be capital M, and you will be the most explosive metal because you are so hot. Wacha nikuite ion reducing element, juu unanipunguzia kakutu. So mrembo, au badilishagi moods on your periods, juu ulipita exam ya periodic table because you are so holy. Ukismile na shikwa na Holy Spirit, naanza kuspeak in tongues, nasema 2 the tetrachlorobenzene pentane butene methane butene dioxide. So msupa, loving you kama kukupenda ni crime, basi wanipeleke kwa court. Wako wamenibadilisha lab coat. Mapenzi yangu kwako ni chemistry. Si kupita chemistry, but mapenzi yangu kwako ni chem. Bright on, not dim off. Oh son, bright on, not dim off. Thank you so much maze. We are going to turn to this guest, but maze, Mtukufu alisema afanyii yake additionary, anataka kuifanyia mali special, and because yeye ni mtukufu, we respect that. So we are going to the other side kwa Mtukufu kusikia akona nini ametuandalia, akona team, akona nini ametuandalia. So let's move to Mtukufu, and maze, stay tuned. I'm introducing Mtukufu after this commercial break. Stay around. Maseno Ikuta Hotel maze. Woo! Karibu maze, this is Ikuta. Maze karibu sana. Let's do this together. Maze, this is the best place you can be. Best accommodation. Favorite place. Yes, welcome back. Nilikwambia Mtukufu alichagua simu yake, and I have to respect that. Bwana, lakini ni sawa tu. Na wewe umechagua simu. Mistari nataka ipepesi, ndio? You fail me, we know what to do there. Anyway, thank you so much. Welcome back. Stage ni yako maze. Welcome. Thank you man. Coffee. Yeah. So skiza silence, then silence. Silence, then silence. Silence huka mna noise, lakini at the end of the day kwa word ama cell kuna silence. Wewe sikio walijaribu kuni silence, lakini I'm already silent. And the only shouting letter in my name ni SILENTO. Na bado uko na guts za kubisha na Mtukufu bro. Mliamini mimi ni mgenje. Atunataka kubishana na mimi umekuwa akili nini? Atunataka kusema unanijua we shoga nini?
mi bonga kila mahali, unaweza niita omnispoken, mi ndo baba verse and I am a believer. I wish ningeanza na brikicho alafu tumalize na bantule, lakini leo nimekuja kama mpishi ni WhatsApp maneno mkule. Nakumbushe kwa nini Okonko bado na mini kigenge California bado iko kule. Classes zimefungwa lakini si bado rhyme zangu zimeenda shule. I hope your message haiko too late. Juu siku zimeenda mpaka lende meshindwa kuwa up to date. So nanisikiza. Wale wanangoja nianze small talk, itabidi mwa debrief nikiwalamba kisogo. Juu hizi lines ni shooting na zina aim kwa North Star. So ukiuliza kiatu hope utelea kwa nini my shoes don't converse. Mini baba ya wengi wameniita baba verse. Poet ina grow, minds azidi kublow. Niko bakery bado na nidio do bro, cheki. Hii picha najaribu kuchora na words called tao. Hizo tales with the coin vile watu wametupa mbao. Tunaishi kwa society yenye kila mtu ni kibogoya, wanakula but sina meno. Mwingine ni viziwi wanasikiza but si maneno. Good other days ni kalamu na kitabu ilikuwa kama kuki na ngao. Kikulacho kingumu yako changilecho wala Lord with the road, the rhyme lord la poet silent na smeka. Na skatai mini stripper, miuva tongues no wonder fichuchi. Na kili yangu ni safi kaka pare abieno na thoughts zangu touch souls. Na usiniweze kwa nilifunga shida zangu kwa kichwa. I wish I had dreadlocks. I'm the only miracle baby mwenye waspin na mayeni. Na sunajua only legend sula na cross stamps ile designer dead na kimati. Maza beef zote sasa nimebaki na bonds of contention. Shukran. Ni mtukufu, the rhyme lord, the most one. What? Mtukufu, I won't say anything. Let the viewers judge that one. As you have done a good job. Thank you so much for creating time for us. You're so humbled for being part of this great team. Maze, this is the first time I'm promising to host you more than 20 times. Because Maze, what you're spitting is out of this earth. Thank you so much for joining us today. This was DENKIM TV. Thank you so much. Tune pale YouTube, subscribe to watch na to promote poetic industry in this country. I was yours, MC DENKIM, the big boss. Thank you so much.